la Kagir huko Baringo Kaskazini baada ya wafugaji kuingia kwenye eneo hilo kutafuta maji na lishe kwa mifugo wao. Wafugaji hao ambao wanadaiwa kujihami wametamalaki kisima kimoja eneo la Tiati na kusababisha wakazi kusubiri kwa saa nyingi kuteka maji au kuelekea kwingineko kutafuta maji. Kwa mujibu wa eneo hilo, hali inaendelea kuwa mbaya zaidi na kutoa wito wa haraka kuchukuliwa kutatua mzozo huo. Mzozo huo unajiri huku shule zikitarajiwa kufunguliwa wiki ijayo. Hii sehemu yote hao wako ni yetu kabisa, na tunaona hao wanakuja kwa fucho, wanataka kunyakua. Hakuna kitu kingine. Hata sasa tunataka hata at least tufalilie mashamba, hakuna. Tumeteseka, watu wetu wameuliwa na mali yetu imeenda. Hata mimi nikisimama hivi sina hata mbuzi yangu yote imeenda. Na tunatarajia kufungua shule kuanzia 23. Na ikienda namna hii, hatuoni kama shule itafunguliwa. Hatuoni kama shule kama Kagiri, kama Yatia, kama Ngaratuko na kwenda banda ile. Hatuoni kama itafunguliwa. Tunaomba serikali sana wasipoingilia hii maneno, shule haitafungua because wasasa watahama. Na wakihama shule watoto watatoka wapi? Na sasa kaunti ya Marsabit ambapo viongozi kadhaa kutoka kaunti ya Marsabit wametoa wito wa kukomesha mara moja kwa makabiliano ya kutekelezwa kwa haki kufuatia uhalifu katika kaunti ndogo ya Laisamis. Wiki iliyopita watu 8 waliuawa na wengine 3 kujeruhiwa na majambazi katika kijiji cha Yel Kurkom Laisamis. We condemn in the strongest terms possible the heinous act of unprovoked wanton killing of the innocent people by bandits. In the most recent attack that happened on 12th January 2013, 7 people, including 4 children as young as 7 years, were killed by the brutal bandits from Northhor sub-county. And sadly, the bodies of the victims, particularly girls, were mutilated. Eyes gouged out, stomachs split open, throats slit. We are therefore calling again, and we have been calling for this for many years, reinstatement of national police reservists and establishment of administrative units and police forces in the attack hotspots to address insecurity challenges. Na mtazamaji, sasa tupate taarifa inayofungamana na elimu ambapo wamiliki wa shule za kibinafsi wametoa wito kwa jopo kazi maalum la kutathmini ufaafu wa mfumo mpya wa elimu wa CBC kuhakikisha mfumo huo uko sawa kote nchini. Walisema udhabiti katika utekelezaji mfumo huo utahakikisha kuwa kila mwanafunzi anapata mafunzo sawa bila kujali familia, jamii ama eneo. Walimu wakuu wa shule walisema mfumo huo mpya wa elimu utabadilisha sekta ya elimu humu nchini, kwani unawakuza wanafunzi kuwa wabunifu na kujua kutumia teknolojia inayoimarika ulimwenguni. So ni muhimu sana tukiwa kama Wakenya tujivunie kuwa tunatengeneza masomo yetu, tuangalie pia vile tunavyotaka nchi yetu ikue. Tuwe na watoto tunawafundisha mambo ya heshima, mambo ambaye inasaidia mtoto akitoka hapa kwenda kiwango kile kingine awe ni mtoto ambaye anafanya kazi kwa bidii. CBC mode of education is good for the kids. It is stressing for the parents, but I think that involvement also creates a bond between between the parent and the child. Na mtazamaji, wazazi wengi wa watoto wanaogunduliwa kuwa na matatizo ya kusikia hujikuta katika hali ya kutojua kufanya ili kuwalea watoto wao vyema, huku wengi wakijipata wametengwa na kutafuta usaidizi mdogo. Wataalamu na wazazi waliokubali hali ya watoto wao wanasema kuna matibabu maalum ya kutumia kifaa kinachomwezesha mtoto kusikia na kuzungumza ili aweze kuishi maisha ya kawaida. Mkutano uliowaleta pamoja wazazi na watoto
pamoja na wataalamu wa matatizo hayo. Mpango kuhusu matibabu ya kumwezesha mtoto kusikia na kuongea uliandaliwa ili kuwafunza wazazi wa watoto walio na tatizo hilo kukabiliana na changamoto zilizopo. Very young parents who are coming up and they don't know what to do with their hard of hearing children. Opportunities for their children like hearing aids and the cochlear implant, and also how to use sign language in schools. Ruth Kinywa ni mwanachama wa chama cha wazazi walio watoto tatizo hilo. Mwanawe mvulana mwenye umri wa miaka 26 aligunduliwa kuwa na tatizo hilo akiwa na umri wa miaka 2.5. Main thing we did is to accept and took him to an audiologist. He was diagnosed and it was very profound, and we fitted him with a hearing aid. Ruth anasema kwamba matibabu ya kutumia kifaa maalum cha kumwezesha mtu kusikia na kuzungumza yanasaidia pakubwa katika masomo. We never went to any special school. He has been in a mainstream school and he has gained his education because he was able to talk through the AVT or audio verbal therapy. Firstly is to get the sound amplified. The ones who can be able to talk, having gotten the right hearing aid, there are some who are not able to because they are profound. There is also cochlear implant, and I think we have heard in the discussion that cochlear implant is not for everyone. Cochlear implants takes off any hearing residues. Professor Michael Ndurumo, mwadhiri wa saikolojia katika chuo kikuu cha Nairobi, anasema uchunguzi wa mapema wa watoto kunaweza kusaidia kupendekeza njia bora zaidi za tiba. To find a way to have their child assessed. Perhaps it can be in the hospital during birth. Secondly, after that, find which is the best school for their children. It can be special school or a regular school. But the most important thing is when you send the child to a regular school, you need to have interpretation services. Jukwaa kama hili la kujadiliana na wataalam kunawasaidia wazazi kupata suluhu la kuwawezesha kusoma vyema bila kutegemea lugha za ishara ili wawe vyema na kutegemewa siku za usoni. Na serikali itaanzisha mpango wa kuimarisha sekta ya utalii ambao utayawezesha kiuchumi makundi ya kitamaduni katika eneo la kaskazini mwa Kenya. Akiongea katika kaunti ya Wajir, waziri wa utalii Penina Malonza alisema serikali ya Rais William Ruto imejitolea kuwekeza pakubwa katika eneo hilo ili kuwapa uwezo wakazi wa eneo hilo kupitia mipango mbalimbali. Malonza alitoa wito kwa wakazi hao kuwa na mtazamo chanya kuhusu mipango ya uwezeshaji na kuchukua fursa zinazotolewa, kwani eneo hilo lina utajiri wa utamaduni. Serikali ilijenga makavazi katika kaunti zote 47 ili kuzipa jamii zote taswira ya urithi tajiri wa kitamaduni, kihistoria na asili wa eneo hili na mwingiliano wake na ulimwengu. Akiongea katika kaunti ya Wajir, waziri wa utalii Penina Malonza alisema serikali imejitolea kuwawezesha wanawake na vijana kupitia mipango mbalimbali kama vile kuona jinsi utamaduni unaweza kuleta mapato kwa sekta ya utalii. Tusikisane, ni nini tunaweza saidiana tukaweka circuit ya mambo ya utalii, tukaangusha watalii hapa. Mimi niko tayari kuwaletea watalii. Gavana, tayarisha watu wao mambo ya biashara ili waweze kuchuna ile watalii watatuletea. Waziri huyo alisema wizara hiyo itaendelea kusaidia jamii zote za humu nchini na zile za nje. Aidha alisema serikali imesaidia vikundi vya kitamaduni katika kaunti hiyo ambavyo vina mawazo bunifu ya kuanzisha biashara. Kama vile nyinyi ni watu wachungaji, mko katika ile category na mwenye ushanga simama. Mimi nataka kukuambia ushanga ni ya wale wachungaji wote waliokuwa wanahusika na beats. Kwa hivyo Wajir ikuwe ndani. Kwa upande wake, katibu katika wizara hiyo Umi Bashir alisema mipango ya kuwezesha jamii huboresha maisha ya watu kwa kuwapa kazi na kupata ujuzi pamoja na kupata fedha ambazo baadhi yao hutumia kuanzisha biashara ndogo ndogo. Drought ever.
let us unite the leaders from the MCAs all the way to the governor, Washike Mkono, all these people. There's no way the national government can function without the county government. County government, Your Excellency, Jir Ahmed, my brother, you're the leader. There's no any other governor here. So we look to you to hold their hands, whichever party, whichever tribe, whoever they are. Vilevile gavana wa kaunti hiyo alitoa wito kwa wakazi wa kaunti hiyo kujiepusha na dhana kuwa wanapaswa kuwa wahamiaji na kutafuta fursa nyingine za Livestock industry must cease to be an extractive industry. It must be an active economic activity, and it must attract those with money if we have to change this kind of desperate situation. We must change the game. We must now talk of feedlots. We must scale irrigation. It can't be the 1 acre and 2 acre. And we must produce the food that we eat, or else we will be begging. Na mtazamaji, sasa nataka nikupeleke moja kwa moja kule safari tulikuwa tunaifuatilia kuhusiana na ripoti ambayo tume ya uchaguzi na mipaka nchini inatoa kuhusiana na ripoti ya uchaguzi wa mwaka uliopita, ambapo saizi naibu wa spika wa seneti anaongea sasa hivi. Hebu tupate nini inajiri huko. And I can confirm, or you can attest to this, that the chair is here. I think he wants to pick these issues even between him bring the report to the Senate. I think he wants to sneak them immediately to the Senate so that we can make amendments where necessary. Similarly, should it be deemed that lack of funds impacted negatively on execution of any aspect of the elections, of Parliament, upon request to approve increase of budgetary allocation to the IEBC for the necessary intervention. And I will mark this to the CEO. Upon request, Parliament will not give you money until you request and you convince Parliament that you need more resources. So I think you have understood the one upon. It also goes without saying that as one of the Chapter 15 institutions, IEBC needs to be insulated against any interference or attempts of the same by any other organs of state or individuals. These commissions and independent offices must be protected at all costs as they are pillars of democracy and democratic governance in our country. They are vested with the authority to protect our sovereignty as a people, secure observance by all state organs and democratic values and principles, and promote constitutionalism. As the legislature, we will remain all kind to detect any such attempts and nip them in the bud. In conclusion, ladies and gentlemen, allow me to say that as Parliament, we are directly impacted by elections, being the destination of elected senators, members of Parliament, MCAs, women representatives, and all of us. Politicians, depending on their ambition, somehow always have an eye on the next election, either as potential candidates or stakeholders with vested political interest. This makes the recommendations contained in the post-election evaluation report of great interest to us. We join all the other stakeholders and Kenyans at large in looking forward to the implementation of post-election evaluation recommendations for better management of future elections in our country. Also, to give another commitment, this week, the Chair, Justice and Legal Affairs Committee has finalized the IEBC Amendments Bill. And on Thursday this week, we have been recalled from our recess or our holiday to come back so that we can prosecute that bill on Thursday, the 19th of this week. This bill will give the process on how the new commissioners will be recruited. So munaona sisi tuko kazi hata wakati wa likizo. Mr. Chairman, I want to thank you for the service that you render to this country. I want you to hear this, Mr. Chairman. I want to thank you from the Senate
for the work that you have rendered to this country for the years that you have served at the IEBC. And that is also, I really want to congratulate you for the award that has been given by the end of state after recognizing your handiwork, a honor of the Golden Heart, NGH. From the NGH, now it is your effort to get the CGH. The president cannot give you that easily. So wherever you go, because I know yourself and your other commissioners, the two commissioners, note that the two commissioners who have worked successfully with you. Mtazamaji, huyo ni Kathuri Muringi ambaye ni naibu seneta akitoa tu maoni yake kuhusiana na ripoti ya uchaguzi wa mwaka 2022 ambapo kwa sasa inafanyika kule Safari Park. Ni taarifa ambayo mwenzangu amelivalia njuga na atakuletea baadaye katika taarifa zetu za saa 7, saa 1 na saa 3. Kufikia hapo mtazamaji, tunakunja jamvi la Kurunzi Mashinani, lakini nakusihi usiende mbali kwani narejea na kipindi cha mahojiano cha Tamrini. Lakini kabla sijaondoka na kuacha na ifahamu China makala huu napeperusha kila mara, na hii leo tunaangazia mchezo wa Cuba. Pata hii mtazamaji. Na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Kuongezeka kwa umaarufu wa NBA nchini China, ama shirikisho la mpira wa kikapu vijijini linalowakutanisha wachezaji wa mbele ya umati mkubwa wa mashabiki katika maeneo ya ndani nchini China, linavutia wengi na kueleza umuhimu wa jinsi mambo ya kisasa nchini China yanavyowezesha desturi hii mpya na ya kushangaza. Katika majira ya msimu wa joto mwaka huu, michezo ya NBA katika kijiji cha Taipan kilichoko kaunti ya Taipan, wilaya inayojiendesha wa Shandongnan, Miao na Dong, mkoa wa Guizhou, ilisambaa kwenye mitandao ya kijamii nchini China, huku umati mkubwa wa watu na kutengeneza mazingira yanayoshinda ufuatiliaji wa mashindano ya shirikisho la mpira wa kikapu la Marekani. Maelfu ya watazamaji walikaa pembeni mwa uwanja siku nzima kufuatilia mfululizo wa michezo ya mpira wa kikapu, huku maelfu wengine wakifuatilia mashindano hayo moja kwa moja katika mtandao. Tukio hilo la kila mwaka la mchezo wa mpira wa kikapu, ambayo ni sehemu ya utamaduni wa kabila la Wamiao katika msimu wa mavuno unaoangukika siku ya 6 ya mwezi wa 6 ya China, limekuwa likifanyika tangu mwaka 1968. Umaarufu mkubwa wa kijiji kidogo cha Taipan na NBA vimeamsha shauku ya wafuatiliaji wengi, huku wengi wakisema jambo kama hilo linawezekana tu kutokana na maendeleo ya kisasa katika maeneo ya vijijini nchini China. Kaunti ya Taijiang, ambako kijiji cha Taipan kipo, zamani ilikuwa ni eneo maskini zaidi lililotelekezwa na vijana wengi ambao walienda kwenye miji mikubwa nchini China kutafuta ajira. Matokeo yake, maeneo mengi ya vijijini hatua kwa hatua yamekimbiwa na ni wazee tu ndio walibaki. Kufufua utamaduni wa mpira wa kikapu katika kijiji cha Taipan imekuwa njia ya kuvutia vijana kurejea na kuchukua nafasi katika maendeleo ya eneo walilozaliwa. Miaka 6 iliyopita, Chen Jialong na marafiki zake waliamua kuendesha NBA. Chen anafanya kazi mkoa wa Guangdong, kusini mwa China, lakini ya NBA yanayokuja anachukua likizo kutoka kazini kwake na kwenda kijijini kwake ili kuandaa mashindano hayo. Juhudi za Chen zimezaa matunda kutokana na kuongezeka kwa umaarufu wa michezo ya mpira wa kikapu ya NBA.
Mashindano ya mwaka huu ya CBA yaliyofanyika mwezi Julai yalishuhudia timu 176 kutoka vijiji vya jirani zikishiriki. Kutokana na maendeleo ya kisasa ya China na ujenzi wa barabara mpya za mwendo kasi katika mkoa wa Guizhou, ni rahisi sana kwa Chen na vijana wengine kurejea kijijini kwao kutoka mjini na kushiriki katika mashindano ya CBA. Huduma ya kasi ya mtandao katika maeneo ya vijijini nchini China imewezesha watazamaji kutoka dunia nzima kutazama mashindano hayo katika muda halisi. Kwa kutumia teknolojia mpya kama vile droni, mashindano hayo yanaweza kuonyeshwa moja kwa moja kwa kupitia kamera zilizowekwa kimkakati ili kuonyesha mechi hizo. Kutokana na mashindano ya CBA kupata umaarufu katika mitandao ya kijamii, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri.